హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గైస్, ప్రతిరోజు మన ఛానల్లో లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన లైవ్లో అయితే పాల్గొనండి. సో ఈ లైవ్ అనేది మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్-D కానీ ఎన్టీపీసీకి కానీ ఎన్సీఆర్టీ ప్రీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల మీకు చాలా బిట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయడం వల్ల నాలెడ్జ్ ఇంకా పెరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిరోజు ఈ లైవ్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం అర్థమెటిక్ నుంచి నంబర్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్పై ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? నాగేంద్ర ప్రసాద్ నంబూరి, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్, మీరు రైల్వేకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? సో ఖచ్చితంగా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్స్ని అయితే చూడండి. 6 months వ్యాలిడిటీతో ఎన్సీఈఆర్టీ కంటెంట్తో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటుగా స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరూ కోర్స్ని చూడండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డివైజిబుల్ బై బోత్ 4 and 8? సో క్రింది వాటిలో ఏది 4 మరియు 8 రెండింటితో భాగించబడుతుంది? సో చూడండి, ఇక్కడ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో 4తోనో మరియు 8తోనో రెండింటితో కూడా భాగించబడేది ఏది అని అడుగుతున్నారు. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, తొందరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఎస్, ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో 3824 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ సో దాని యొక్క సొల్యూషన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, find the number of 2-digit numbers divisible by the 2 and 4. సో ఇక్కడ 2 మరియు 4 రెండింటితో భాగింపబడే 2 అంకెల సంఖ్యను కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 12, ఆప్షన్ బి 42, ఆప్షన్ సి 22, ఆప్షన్ డి 32. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. Very good. So the correct answer is option C is the right answer. So next question, ఇగోండి దాని యొక్క ఆన్సర్. So next question, if x and y are the 2 digits of the number 115xy such that this number is divisible by 90, సో దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x + y ఈజ్. సో x మరియు y అనేది 115 XY సంఖ్య యొక్క 2 అంకెలు అయితే ఈ సంఖ్య 90 ద్వారా భాగించబడుతుంది. అప్పుడు x + y విలువ ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 3, ఆప్షన్ బి 2, ఆప్షన్ సి 6, ఆప్షన్ డి 5. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో the correct answer is option B. B is the right answer. So the solution. Next, the smallest natural number that must be added to 12 to make it a perfect square is. So 1212కు జోడించాల్సిన అతి చిన్న సహజ సంఖ్య డాష్. సో ఆప్షన్ ఏ 13, ఆప్షన్ బి 27, ఆప్షన్ సి 18, ఆప్షన్ డి 24. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ టీ నంబర్స్ ఆర్ కో ప్రైమ్స్? క్రింది జతల్లో ఏ సంఖ్యలు సహప్రైములు? ఆప్షన్ ఏ 34 and 35, ఆప్షన్ డి 17 and 170, ఆప్షన్ సి 12 and 18, ఆప్షన్ డి 5 and 14. So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution. So next, which of the following pairs T numbers are co-primes? క్రింది జతల్లో ఏ సంఖ్యలు సహప్రైములు? ఆప్షన్ ఏ 34 and 35, ఆప్షన్ డి 17 and 170, ఆప్షన్ డి 12 and 18, ఆప్షన్ డి 5 and 14. So the correct answer is option A is the right answer. So there is the solution.
సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ బై విచ్ 6300 మస్ట్ బి మల్టిప్లైడ్ టు మేక్ ఇట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో 6300ని గుణించాల్సిన అతి చిన్న సంఖ్యను కనుక్కోండి. సో ఆప్షన్ ఏ 6, ఆప్షన్ బి 12, ఆప్షన్ సి 15, ఆప్షన్ డి 7. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్, చెప్పండి తొందరగా. వెరీ గుడ్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి 7 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. So the sum of the two numbers is 32 and one of them exceeds the other by 18. Find the greater number. రెండు సంఖ్యల మొత్తం 32 మరియు వాటిలో ఒకటి 18 ద్వారా మరొకటి దానిని మించకుండా ఎక్కువ సంఖ్యను కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 27, ఆప్షన్ బి 25, ఆప్షన్ సి 28, ఆప్షన్ డి 24. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గైస్. Very good. So the answer is option B. 25 is the right answer. There is the solution. So next question. Which of the following pairs is not a co-prime? సో క్రింది జతల్లో ఏది కోప్రైమ్ కాదు? ఆప్షన్ ఏ 11, 13, ఆప్షన్ బి 15, 17, ఆప్షన్ సి 17, 23, ఆప్షన్ డి 17, 34. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సో మోహిత్ salary ఈజ్ 15,000 per month. He spends 5,000 on house rent, 2,000 on bills and rest of the amount in his monthly savings. Find his savings in a year. If in the month of his birthday he spent his complete monthly savings for birthday celebrations. Option A 88,000, option B 8,000, option C 17,000, option D 96,000. Very good. So the answer is option A is the right answer. There is the solution. So next, the sum of the double of the largest 2-digit prime number and triple of the largest 3-digit prime number is equal to dash. అతి పెద్ద 2 అంకెల ప్రధాన సంఖ్య యొక్క డబుల్ మరియు అతి పెద్ద 3 అంకెల ప్రధాన సంఖ్య యొక్క ట్రిపుల్ మొత్తం డాష్కి సమానం. వెరీ గుడ్ నరేష్ యాదవ్. బట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దేర్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. సో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, from the numbers 51, 52, 53 as to 100, find the sum of the smallest and the greatest prime numbers as given. 51, 52, 53 as to 100 సంఖ్యల నుండి ఇచ్చిన విధంగా అతి చిన్న మరియు అతి పెద్ద ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option B. 150 is the right answer. So next, so there is a solution. 3 pencils and 5 pens together cost 81 rupees. Where is 5 pencils and 3 pens together cost 71? The cost of 1 pencil and 2 pens together is 3 పెన్సిళ్ళు మరియు 3 పెన్నులు కలిపి 81 అయితే 5 పెన్సిళ్ళు మరియు 3 పెన్నులు కలిసి 71
పెన్సిల్ మరియు 2 పెన్నుల ధర కలిపి ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 29, ఆప్షన్ బి 35, ఆప్షన్ సి 26, ఆప్షన్ డి 31. So the correct answer is option D is the right answer. Next, there is a solution. The sum of the digits in a 2-digit number is 9 if the value of the number is 6 more than 5 times the digit in the ones place, then the number is. 2 అంకెల సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తం 9 అయితే ఆ సంఖ్య యొక్క విలువ ఒక స్థానంలో ఉన్న అంకె కంటే 5 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే ఆ సంఖ్య ఏంటి? So the correct answer is option D. D is the right answer. So next, the sum of the first 8 prime numbers divided by 7 equal to. మొదటి 8 ప్రధాన సంఖ్యల మొత్తం 7 ద్వారా భాగించబడినవి అయితే అవి డాష్కి సమానం. So the correct answer is option B is the right answer. Next, the sum of 3 consecutive multiples 9 is 24, 57. Find the largest one. 9 యొక్క 3 వరుస గుణకాల మొత్తం 2457. అతి పెద్దది కనుక్కోండి. ఆప్షన్ ఏ 828, ఆప్షన్ బి 990, ఆప్షన్ సి 819, ఆప్షన్ డి 999. So the correct answer is option A is the right answer. There is the solution. Next, the total number of 3-digit numbers divisible by 2 or 5 is. 2 or 5 లేదా భాగించబడే మొత్తం సుమారు 3 అంకెల సంఖ్య. ఆప్షన్ ఏ 540, ఆప్షన్ బి 400, ఆప్షన్ సి 245, ఆప్షన్ డి 270. So the correct answer is option A. A is the right answer. Very good, very good. That's the spirit. So next question. There are 2 consecutive natural members such that the sum of their squares is 313. Find the smaller of these 2 numbers. Option A 12, option B 13, option C 14, option D 15. Very good. So the answer is option A. So the option is option A. The value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus as on plus 21. The value of 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus as 121. So the correct answer is option A. So the next question. How many numbers between 1 to 150 are divisible by 3 and 4 both? 1 నుండి 150 మధ్య ఎన్ని సంఖ్యలు 3 మరియు 4 భాగింపులతో భాగించబడతాయి? ఆప్షన్ ఏ yes, the answer is option C is the right answer. Next question. If 4 plus 4 power n plus 5 equal to
260 equal to 260. Then find the value of 5 power n plus 3. So the correct answer is option A is the right answer. The prime factorization of the number 266805. So the correct answer is option B. There is a solution. When a number is divided by divisor, the remainder is 16. When twice the original number is divided by the same divisor, the remainder is 3. Find the value of the divisors. So the correct answer is option A. So next, the sum of two numbers is 27. 5 times one number is equal to 4 times is the other. The smallest of the two in India. So the correct answer is option B is the right answer. Next, the sum of a two-digit number and the number obtained by revising the digits is 99. If the digits of the number different by 5, then the two-digit number can be. So the correct answer is option A. A is the right answer. So the sum of a number, it's half, it's 1 by 2 and 27 and is 71. Find the number. So the correct answer is option B is the right answer. So next question. 3 numbers x greater than equal 5, y greater than less than equal z, which are co-prime to each other, are so such that the product of the first two members is the 143 and that of the last two numbers is 195. So the correct answer is option B is the right answer. So next question. Find the smallest number that can be added to 46, 78, 51 to make the sum a perfect square. Yes, the answer is option A is the right answer. So next, the sum of two positive numbers is 45 and their difference is 19. What are the numbers? సో రెండు ధనాత్మక సంఖ్యలు 45 మరియు వాటి వ్యత్యాసం 19 సంఖ్యలు ఉంటాయి. అవి ఏంటి? సరే, the answer is option A is the right answer. So next question. Find the greatest number by which when the numbers 158 and 215 are divided, it leaves remainder 4 and 5 respectively. So the correct answer చెప్పండి guys.
Very good, very good. So the correct answer is option D is the right answer. So next question. The sum of two consecutive multiples of 6 is 66. Find the smaller of these two multiples. సో 6 యొక్క రెండు వరుస గుణకాల మొత్తం 66. ఈ రెండు గుణకాలలో చిన్నదాన్ని కనుగొనండి. So the correct answer is option B. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, కోర్సెస్ని చూడండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ద నంబర్ 6484 by 6 is divisible by 8, then find the least value of y. So option A 7, option B 3, option C 1, option D 4. So the correct answer cheppandi guys. So the correct answer is option C is the right answer. So next question. 5 times a number is 65. Find the number. Option A 15, option B 11, option C 13, option D 10. So the correct answer is option C is the right answer. So next. So how many prime numbers are there between 20 and 80? Option A 15, option B 14, option C 13, option D 16. So the correct answer is option B. B is the right answer. So next question. When a number is divided by 15, the remainder is 9. What will be their remainder when the same number is divided by 5? So the correct answer is very good. So the answer is option D is the right answer. Next, which of the following is the smallest composite number? Option A 3, option B 4, option C 2, option D 1. So the correct answer is option B is the right answer. Okay. Good afternoon Bhavana. Hello. So next, find the number whose 1/3 exceeds its 1/5 by 6. 6 ద్వారా 5వ వంతు కంటే 3వ ఒక వంతు ఉన్న సంఖ్యను కనుగొనండి. Option A 50, option B 45, option C 40, option D 35. So the correct answer is option B is the right answer. Next. So a 2-digit number is equal to 7 times the sum of its digits. The number obtained by interchanging the places of the digits is 18 less than the original number. Find the product of the digits of the number. సో 2 అంకెల సంఖ్య దాని అంకెల మొత్తానికి 7 రెట్లు సమానం. అంకెల స్థానాలను పరస్పరం మార్చుకోవడం ద్వారా పొందిన సంఖ్య అసలు సంఖ్య కంటే 18 తక్కువ. సంఖ్య యొక్క అంకెల యొక్క ఉత్పత్తిని కనుగొనండి.
So the correct answer is option D is the right answer. Next, find the total number of prime numbers than less than B. 50. Option A 13, option B 15, option C 17, option D 14. So the correct answer is option B. Next, if 3 by 7 whole power 8 into 8 by 7 into whole power minus 14 equal to 3 by 7 whole power 3p minus 3. So మీ ఆన్సర్ చెప్పండి guys. Good afternoon Subbu. So the correct answer is option A is the right answer, -1. Next, the sum of 3 consecutive natural numbers is 141. The middle number is 3 వరుస సంఖ్యల మొత్తం 141 వాటి మధ్యలోని సంఖ్య. So the correct answer is option B is the right answer. Very good. So టార్గెట్ రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పిఆర్ అకాడమీలోని యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి, చాలా బాగుంటాయి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ x plus y equal to 18 product of x and y is 77, then which of the following pairs of numbers can be the values of x and y respectively? X plus y is equal to x plus y equal to 18 అయితే x మరియు y యొక్క ఉత్పత్తి 77 అయితే క్రింది వాటిలో ఏ జత సంఖ్యలు వరుసగా x మరియు y విలువలు కావచ్చు? So the correct answer is option B is the right answer. B is the right answer. Next, good afternoon Chandrasekhar. Yeah, okay Shiv Parvati, I will. So next question, the sum of 5 consecutive numbers is 240. The sum of the first and last numbers is 5 వరుస సంఖ్యల మొత్తం 240, మొదటి మరియు చివరి సంఖ్యల మొత్తం. So the correct answer is option A is the right answer. So next question, the value of 11 degrees plus 21 degrees minus 7 degrees plus 3 into 5 degrees is dash. A 0, B 2, C 1, D 3. So the correct answer is, yes, the answer is option B is the right answer. Next question, which of the following is divisible by 2, 3 and 5? క్రింది వాటిలో ఏది 2, 3 మరియు 5 ద్వారా భాగించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ 3150, ఆప్షన్ బి 14175, ఆప్షన్ సి 54332, ఆప్షన్ డి 2240. So the correct answer is, yes, the right answer is option A is the right answer. Very good, very good. So next, the sum of twice a number and 3 times of 52 is 342. What is the sum is 4 times the number and 2 times 52? So the correct answer is option C. Next,
The sum of two numbers is 9 and the sum of their squares are 41. The numbers are option A 5 4, option B 1 8, option C 6 3, option D 7 2. Okay, the correct answer is option A. The sum of 5 consecutive even numbers is 27, 20. The sum of the third and fifth numbers is 5 వరుస సమాన సంఖ్యల మొత్తం 27, 20 మూడవ మరియు 5వ సంఖ్యల మొత్తం. ఆప్షన్ ఏ 1392, ఆప్షన్ బి 1292, ఆప్షన్ సి 1192, ఆప్షన్ డి 1092. So the correct answer is option D is the right answer. Very good. So the correct answer is, next question, if 1 is added to the first digits and it's subscribed, first is subscribed from the last digits of each of divisible by the last digit. So the correct answer is option C is the right answer. Next, if each digit of the number 72, 514, 368 is subtracted from 9, how many even digits will be there in the railway formed number? ప్రతి అంకెను 9 నుండి తీసివేస్తే కొత్తగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎన్ని సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి? So the correct answer is option D is the 4 is the right answer. So last question, if each of the digits are in the number 35, 6, 49, 46, 98, 329 is arranged marriage in ascending order from the left to right, then the position of how many times digits will change as compared to that in the original number? So the correct answer is option D is the right answer. సో ఓకే గాయ్స్, సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా రైల్వే జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే మన దగ్గర కోర్సెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో చెప్పిన క్లాసెస్, టెస్ట్ సిరీస్ కూడా 1,00,000కి పైగా ఉన్నాయి. మెటీరియల్ కూడా అందిస్తున్నాం, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో థ్యాంక్ యూ గాయ్స్, రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.